Đây có chai nước đấy. Hay mở ra sát nắp trước.
Quý chư ni cùng quý Phật tử đảnh lễ Tam Bảo và chư Đại Đức Tăng tam bái. So this is Q&A session. Đang là cô ấy muốn hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Dạ mời cô đứng lên hỏi trước tiên nha. So firstly, it's invite one Yes, okay. directly. Okay. Yes, okay. Xin phép đặt câu hỏi cho thiền sư để Vâng. nhờ sư cô trợ giúp. Bạn nói to lên ngài mới nghe được nhé. She will ask the questions by English setup. Yes, okay. Yes. That's better. Yeah, I'd like to report my practice in Mughal tradition over the past few days. Session bring my on the breath dose, and I acknowledge it as the resident mind. Once my mind settles, I expand my awareness to contemplate the flow of consciousness. But when a thought arises, I recognize it as mind. Chắc là Yes, come. bạn nữ. Yeah. Lên gần đây luôn. Lên chỗ này cho nó. Little far. That's all. Dạ mời bạn bước lên phía trên nhé, để loa bắt mic tốt hơn đấy. Alo. Alo. Bạn nói tiếng Việt trước hay là tiếng Anh trước nhỉ? Em nói tiếng Việt trước được không ạ? Được. Chắc là lên phía trên thêm một chút xíu nữa bạn nhé. She say by Vietnamese first and then English said. Yes, okay. Em đặt câu hỏi bằng tiếng Anh trước cho thiền sư. Sau đấy em sẽ dịch lại bằng tiếng Việt sau được không ạ? English first and then Vietnamese said. Okay. Doesn't matter. As you please. Dear Sir, I'm trying to using Mughal tradition to practice Vipassana because I have experienced other traditions before. So I really want to ask Sir questions about meditation techniques Yes, that okay. help me to differentiate and really acknowledge the core of Mughal traditions compared to other traditions for me to not fall into different
techniques when really on the mat. So my first question is when I'm observing the breath with the present mind and a wandering thought or painful sensation arise as a visible mind. Should I look directly at the sensations or the passing away of that visible mind, or should I return to the breath immediately? If the visible mind disappears too quickly for me to witness its passing, what should I do? Câu hỏi của con đối với thiền sư là hiện giờ là con cũng có nghiên cứu một chút về truyền thống mô gốc để xem là phương pháp mô gốc có khác gì so với các cái truyền thống khác, kể cả trong cả 4 khóa thiền của chúng ta đang học. Thì con có nhận được một phần khá thú vị là chúng ta sẽ quan sát hơi thở và coi đó là tâm trú ngụ, tâm chủ. Sau đấy khi một cảm giác hay là một suy nghĩ chợt đến thì ta sẽ coi nó là tâm khách. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát tâm khách và tâm chủ như thế nào? Khi mà mình đang theo dõi hơi thở thì khi một suy nghĩ phóng dật hoặc một cảm thọ đau đớn khởi lên thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự diệt đi của tâm khách, hay là mình nên quay lại trực tiếp với hơi thở? Còn nếu mà tâm khách diệt đi quá nhanh thì chúng ta không thể kịp nhìn thấy sự biến mất, chúng ta phải làm sao ạ? Sadhu, sadhu. Okay, your question is, when you practice meditation on breathing, you have feeling sometimes, you meet. Please repeat your question. Tôi tự nghĩ là cô có thể cầm cái tờ giấy cô viết ra giấy trước rồi đúng không? À thế cô đưa nốt cho ngài xem cũng được ạ. Yes, okay, I understand. I can hear. Okay, normally you can So repeat. when a wandering thought arises at a visitor mind, should I look directly at the cessation or the passing away of that visitor mind, or should I return to the breath immediately? And if the visitor mind disappears too quickly for me to witness its passing, what should I do? That is a really interesting question. Many meditators also they want to know that answer. Almost every meditator wants to know that answer. That is a really interesting question. Everyone should know this answer. When you practice meditation, what you have to understand is just to observe. Just to observe. That is the main point. You have to observe. Even yesterday, I had already explained. You have to observe. Whatever object is arising in you, you have to observe. That object is become defilements sometime. Even the defilement is arising there, observe it. When you are able to observe that defilements, you may attain realization of Nibbana by practicing meditation on defilements. That's why even the defilements, when you have to practice meditation. Good objects or bad object. Whatever object is arising in you, you have to observe. That is the main point. And then, in practicing meditation, sometimes you may see a rising moment. And you may see disappearance moment. When you are able to see a rising moment, observe it as arising, arising, arising. If you can see disappearance moment, you can observe disappearance moment also. You have to observe disappearance moment. Seeing
arising moment is samatha meditation, we call samatha meditation. Seeing disappearing moment is called Vipassana meditation. Because of Vipassana knowledge, because of Panya, you see the disappearance of phenomena. Otherwise, you cannot see the disappearance of phenomena. Whatever it is, if you see arising, observe it. If you see disappearing, observe it. You have to observe. So, the only thing to remember is just to observe. Just to observe. While you are practicing meditation or sensation, if you understand some of them arising or passing away, you should observe continuously. But you have nothing to observe. At that time, go back to breathing in, breathing out. When you have nothing to observe, at that time, go back to breathing in, breathing out. Yes, okay? Thank you. Okay. Thank you so much, Sayadaw. Vậy Phước Tuệ xin phép dịch câu trả lời của Ngài sang tiếng Việt nha. Dạ, Ngài nói đây là một câu hỏi rất là thú vị và nhiều thiền sinh cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Khi thực hành thiền thì cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải biết đó là chúng ta chỉ quan sát mà thôi. Chỉ quan sát mà thôi, đó là điểm mấu chốt trong việc thực hành thiền. Như ngày hôm qua Ngài đã giải thích cho quý vị, thì dù đối tượng là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ quan sát đối tượng ấy mà thôi. Dù đối tượng là phiền não, đôi khi sẽ có những phiền não sanh khởi lên, thì chúng ta cũng chỉ quan sát mà thôi. Và nếu như mà chúng ta có khả năng quan sát được các phiền não thì chúng ta có thể chứng ngộ được Niết Bàn thông qua việc quan sát phiền não ấy. Khi mà có phiền não thì thiền sinh cần thực hành thiền ngay trên phiền não ấy. Dù đối tượng là gì đi chăng nữa, đối tượng là tốt hay là xấu, thì công việc của thiền sinh chỉ là quan sát mà thôi. Trong việc thực hành thiền thì đôi khi là thiền sinh sẽ thấy được khoảnh khắc sanh lên của các hiện tượng, đôi khi thiền sinh thấy được khoảnh khắc diệt đi của các hiện tượng. Nếu như thấy được khoảnh khắc sanh lên thì quan sát nó là sự sanh lên, sự sanh lên. Nếu như thấy được sự diệt đi thì quan sát nó là sự diệt đi, sự diệt đi. Nếu thiền sinh thấy được sự sanh lên của các hiện tượng thì đó là thiền chỉ. Còn nếu thấy được sự diệt đi của các đối tượng thì đó là thiền quán Vipassana. Nhờ có tuệ minh sát Vipassana Nhana, hay được gọi một cách khác là Panya, là trí tuệ, mà thiền sinh có thể thấy được sự diệt đi của các hiện tượng. Nếu như mà không có được trí tuệ thì thiền sinh sẽ không thấy được sự diệt đi của các hiện tượng. Và Ngài nhắc lại một lần nữa, bất cứ đối tượng là gì đi chăng nữa, dù là tốt hay là xấu, thì công việc của thiền sinh là quan sát ngay đối tượng ấy. Nếu như thiền sinh thực hành thiền trên cảm thọ thì cần quan sát để thấy được sự sanh lên và diệt đi của cảm thọ ấy. Còn khi mà không có đối tượng nào cả thì thiền sinh có thể quay trở về đề mục chính là hơi thở. Con vẫn còn một câu hỏi phụ nhỏ liên quan đến phần quan sát ạ. I also still have small questions relating to observing. During sitting meditations, there are moments when I experience multiple sensations or thought at the same time, simultaneously. For example, I can experience a pain on the knee, an ache on the face, and a wandering thought almost at the very same time. So at that moment, which one should I look at, or wait for each one to look at it sequentially? Or let the mind choosing the most prominent object? That is democracy, I think so. You should choose freely. No? That is freedom. That situation,
which is more clear for you, which object is more clear, you should observe. But you can observe any object, doesn't matter. But you have pain here, there, sometimes itching, or many places to observe. At that time, which one is more obvious for you? And you can observe the most obvious one, the clearest one. The clearest object you should choose. That is better, but you can observe any objects. Which one is more suitable for you? You can choose as you please, and you can practice as you understand. No? Thank you, Sayadaw. Okay. Bạn đọc câu hỏi của bạn bằng tiếng Việt nhé. Rồi mình sẽ dịch câu trả lời của Ngài nhé. Lúc nãy con có hỏi thiền sư là đôi khi trong lúc thiền thì không phải chỉ có một cảm giác nó nổi lên. Chúng ta có thể cảm nhận được nhiều cảm giác cùng một thời điểm. Ví dụ như là một cơn đau ở đầu gối này, ở chân này, hay là một cái cảm giác ngứa ngáy ở trên mặt, hay là cùng lúc đấy cũng sẽ vẫn có những suy nghĩ khác nhảy vào. Thì lúc đấy ta sẽ chọn đối tượng nào để quan sát? Mình sẽ quan sát tuần tự lần lượt, hay là để cho tâm trí tự chọn cái đối tượng quan sát nổi bật nhất? Dạ, đây là câu trả lời của Ngài Thiền sư ạ. Ngài nói là quý vị tự chọn ạ. Và trong trường hợp này thì đối tượng nào rõ hơn thì thiền sinh quan sát ngay đối tượng ấy. Nhưng mà thực ra thì thiền sinh cũng có thể quan sát bất cứ đối tượng nào. Trong trường hợp của bạn thì đôi khi là có cơn đau ở đầu gối, đôi khi là ngứa trên mặt, nhưng mà cùng lúc ấy thì có cái cảm giác như là cũng có cả suy nghĩ nữa. Thì bạn thấy đối tượng nào rõ nhất thì bạn quan sát ngay đối tượng ấy. Đó là cách tốt nhất. Nhưng mà thực ra thì bạn cũng có thể quan sát bất cứ đối tượng nào như bạn hiểu. Cảm ơn thiền sư. Cảm ơn sư cô. Con có một câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Xin phép thiền sư. I have another, the last question for today to Sayadaw. Okay. Việt trước cho mọi người hiểu, rồi sẽ hỏi thiền sư trực tiếp bằng tiếng Anh ạ. Thưa thiền sư, khi con ngồi thiền thì cũng đôi khi có những cảm thọ hoặc là tâm hành khởi lên, thì tâm con liền tự động phân tích xem là nó thuộc mắt xích nào trên sơ đồ duyên khởi. Ví dụ như con nghĩ là đây là thọ này, hoặc đây là ái. Việc suy nghĩ này sẽ làm gián đoạn sự quan sát thực tại. Vậy làm thế nào để trên bồ đoàn, trên nệm thiền, con có thể dừng ngay việc suy nghĩ bằng khái niệm để quay về với cái nhìn thuần túy và sự sinh diệt của đối tượng? Dear Sayadaw, during sitting meditations, when a sensation or mental state arises, my mind automatically analyzes which feeling is belong to on the Paticcasamuppada, the dependent origination chain chart, and thinking, or maybe it's Vedana or it's Tanha. This conceptual thinking disrupts the direct observation of reality. On the questions, how can I immediately stop this conceptual analysis and return to purely witnessing, observing the arising and passing away of ultimate phenomena? You have arising and passing away, and phenomena means which one do you mean? Arising and passing away of phenomena, and when you are practicing, mainly practicing is sensation, your main object. Sensation. What is your main meditation? Sorry. When I was observing observations, then sensation or mental state arise. Then I start to think whether is which state on the dependent origination chart. My mind start to think, start to analyze, and then I realize that it really disrupts, interrupt with my actual, the pure observations of my breath and my phenomena. So I want to ask, should I stop this contextual analysis, and how to return to purely witnessing the arising and passing away of ultimate phenomena? Or arising and passing away of phenomena, or at the time is when you have sensation. I'm not so clear. Okay,
when sensation or mental state arises, Sensation of me, sorry. mental state, the state of mind. Oh, yes, okay. Arises, my mind start to analyze which links it belong to the chart. Oh, Okay, which and one? I belong to thinking- just. Okay, I think whether it's Vedana or whether it's Tanha. So this conceptual thinking disrupts the direct observation of reality. So how can I stop this conceptual analysis and return to purely witnessing the arising and passing away of the ultimate? Yes, actually, sensation of arising and passing away when you observe. That is Vedana meditation in the chart. In the chart, no? In the chart, that is Vedana meditation. We have to understand that is Vedana meditation. When you are observing that Vedana meditation means, as you understand, sensations are many, no? Pleasant sensation or unpleasant, neutral or any sensation. Arising and passing away of that sensation, if you can observe arising and passing away of that sensation. Otherwise, if you are able to see arising, it doesn't matter. If you are able to see disappearing, it's okay, that is better. But whatever situation you may see, it doesn't matter. You have to try to practice meditation as much as you can. If you are practicing meditation on arising and passing away of that sensation, at the time, arising and passing away of that sensation is actually, that is Vedana, no? Vedana. Arising and passing away of that sensation means you are observing Vedana. When you see arising and passing away, at the time, what you have to understand is arising and passing away is the noble truth of suffering. And that is the main point. When you see arising and passing away, the noble truth of suffering, the noble truth of suffering, you need to develop again and again. You have to develop again and again. When you develop the arising and passing away, the noble truth of suffering, the noble truth of suffering, you understand suffering as suffering. That sensation is the noble truth of suffering. You understand as they really are. So when you understand suffering, here Vedana is the noble truth of suffering. The noble truth of suffering. And this is suffering. The yellow one is dukkha satya, no? Yes, okay. Here, Vedana is dukkha satya, the noble truth of suffering. The noble truth of suffering. When you practice meditation, you see arising and passing away of that sensation. When you see arising and passing away, that is noble truth of suffering, dukkha satya, dukkha satya, dukkha satya. You have to develop again and again, many times. When you understand dukkha as dukkha, you don't like that dukkha. You don't crave for that dukkha. At the time you have no craving. No craving. You have already removed that craving by practicing meditation on that sensation. You have no craving, no clinging, no becoming, no birth, no old age and death, like that. Diagram stop. Just there. So, that is how to cut this diagram by way of practicing meditation. If you are able to practice meditation on sensation, you cut this diagram. That is theory, not practical. Practical is depend on you. So you need to practice meditation as much as you can. In that case, you may cut this diagram. So you may cut this diagram and you may have peace.
temporarily to permanently. Okay, it is your question. It's okay. Bạn có muốn hỏi lại không? So, thank you for your answer. But the thing I'm really wondering right now is my mind tends to analyze a lot. So I think that the conceptual analysis, the main analysis during my mind is not really good for observation because I understand on the societal teachings that we should observe it and it is, but through the analysis it's not it that it is, since I think my mind control or put some of the articulation on that. So is that a way to stop the analysis process, to purely observe the sensations, the mind, the state, every phenomenon just as it is? I understand your mind is difficult to control, you mean? Yeah, this is what I meant. That is meditation. That is meditation. Your mind is because of your mind is not stable. You know your mind is not stable. That is meditation. That is good situation. Before you don't know your mind is not stable. Before you don't know. Now when you practice meditation, you know. That is good situation. Yeah, that is really good. That is really good. Before you may think, my mind is really stable. You may think before you practice meditation. Your mind is stable, you may think. Now, when you practice meditation, you understand, my mind is not stable. That is because of your concentration, you know. Without concentration, you may not know. Your mind is going here and there, you may not know. Please be careful what your mind is going here and there. That is mind meditation. Chittanupassana. Chittanupassana is really quick to attain Sotapaddi Magga. To attain Sotapanna, Chittanupassana is the best. So, Chittanupassana, mind meditation is really good. So, you have to practice meditation on your mind. In that case, you may attain Sotapanna in short times. Short times. Okay. Thank you so much. Okay. Nhưng mà cái phần đầu tiên Ngài trả lời là không đúng câu hỏi của bạn lắm, đúng không? Thế bây giờ mình có cần dịch phần trả lời của Ngài không? Đây là câu trả lời của Ngài. Nhưng mà cái câu trả lời đầu tiên của Ngài thì thực ra là về câu trả lời của bạn ấy thì Ngài hiểu là bạn ấy đang có cái tâm, có nhiều cái tâm và bạn ấy không thể kiểm soát được cái tâm của bạn ấy. Nên là đây là câu trả lời của Ngài nha. Ngài trả lời rằng là nếu như mà bạn không thể kiểm soát tâm của bạn và bạn biết là bạn đang không thể kiểm soát tâm của bạn, thì đó là một trường hợp tốt để cho bạn thực hành thiền. Trước đây khi mà chưa thực hành thiền thì bạn nghĩ rằng tâm mình ổn định, nhưng mà bây giờ thực hành thiền thì bạn biết rằng là tâm mình không có ổn định. Nhờ có sự định tâm nên là bạn mới biết được là tâm của mình đang phóng dật. Nếu như mà không có sự định tâm thì sẽ không thể biết được là cái tâm nó đang phóng dật.
tâm phóng dật là một đối tượng tốt để thực hành thiền. Nếu như mà thiền sinh có thể quan sát được cái tâm phóng dật đấy, cái tâm suy nghĩ ấy, thì đó là quý vị đang thực hành thiền Chittanupassana, là quán tâm. Và nhờ vào việc thực hành thiền quán tâm này thì quý vị có thể đạt đến quả vị Sotapanna. Những cái tâm suy nghĩ đó, những cái tâm phóng dật đó là một đối tượng rất là tốt để thực hành thiền. Và nếu như mà quý vị có thể quan sát được những cái tâm ấy thì quý vị có thể thực hành thiền rất là tốt và dễ dàng đạt được sự thành tựu. That's okay. So, dear Sudha, I prepare a list of questions. So, may Sudha read the first question. Yes, okay. And the first question is in Brahmachala Sutta. This is a no-mind Dhamma talk, no? The question of the meditators, Sayadaw. Okay. Okay, having truly understood the origin, the disappearance, gratification, drawback, and escape from feeling, the realized one is freed through not grasping. May Zero explain this statement of the Buddha. This is Brahmachala Sutta. And I have never studied this paragraph, but by seeing this question, having truly understood the origin, disappearance, gratification, drawback, and escape from the feelings, the realized one is freed through not grasping. Not grasping means attachment. Not grasping, grasping means attachment. Not grasping means no attachment. Free from attachment. This means the meaning of this paragraph. So, when you practice meditation to be free from grasping, that is according to this diagram. Grasping, clinging, attachments are here. Upadana. That is grasping me. Upadana. So, no upadana. When you practice meditation on feeling, the origin, disappearance, gratification, and so on, practicing meditation. At that time, the one who attains free of grasping, it means no grasping. No grasping means no grasping, no becoming, no birth, no old age and death, no dukkha in the future. Why do you attain no grasping level? Because you practice meditation on here, that is feeling. That is also feeling meditation. When you practice meditation on feeling, the origin of feeling, the disappearance of feeling, and so on. Because of practicing meditation on feeling, free from grasping, me attain realization of Nibbana. Free from grasping, me attain arhatship. That is the answer of this question. According to this question, free from grasping means attain realization of Nibbana, attain arhatships.
Yes. No grasping me, no grasping, no becoming, no birth, no old age and death, no suffering anymore. That's why attain hardship. That is the explanation of this paragraph. Yes. But can you explain a little bit about gratification and drawback? Pali was asada and adina for a feeling. Asada means asada, adinava. That is many steps during the feeling meditation. We have to go many steps, no? During to attain grasping level, we have to take time and feeling meditation. At first, you may practice feeling meditation. You may see feeling, pleasant feeling, unpleasant feeling, or neutral feeling at first. Later on, when you practice meditation on pleasant, unpleasant, and neutral, because of concentration, you cannot classify pleasant or unpleasant, just feeling only. You may see just feeling, you may see just feeling. And then you cannot see even the feeling. You see arising and passing away of feeling. Arising and passing away of feeling. At first, arising and passing away of feeling. Later on, you cannot see even the feeling. Arising and passing only, arising and passing away only. No feeling, just arising and passing away so quick. Rising and passing away is so quick. You cannot see even the feeling. When you practice meditation, you see arising and passing away only. You cannot find any feeling. Arising and passing away, arising and passing away. You have to develop arising and passing away for many days, many months, many years. At the time, you may have disgusting. When you have disgusting, try as much as you can, and then become hate. Become hate. Because this arising and passing away is the noble truth of suffering. This arising and passing away feeling is arising and passing away is noble truth of suffering. Noble truth of suffering. By practicing meditation on arising and passing away, you attain no arising and no passing away. Before you practice meditation on arising and passing away. Later on, you attain no arising and no passing away. When you see no arising and no passing away, it means cessation of suffering. When you see cessation of suffering for the first time, attain Sotapaddi Magga. For the second time, Sakadagami Magga. For the third time, Anagami Magga. For the fourth time, Arhata Magga. At the time, you have no grasping anymore. No grasping anymore. Yes, thank you so much, Sayadaw. Con xin đọc câu hỏi bằng tiếng Việt trước nha. Thì đây là những câu hỏi mà quý vị đã gửi cho chúng con và chúng con đã dịch sang tiếng Anh để gửi cho Ngài. Đây là câu hỏi đầu tiên nha. Ở trong bài kinh Trường Bộ Kinh là bài kinh số 1 Brahmachala Sutta thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố như sau: Như Lai như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Mong Sayadaw giải thích về lời tuyên bố này của Đức Thế Tôn. Và đây là câu trả lời của Ngài Thiền Sư.
Ở trong câu tuyên bố này thì Đức Thế Tôn đã nói rằng là nhờ biết được sự tập khởi và sự diệt trừ của các cảm thọ, tức là thiền sinh cần phải thực hành thiền để thấy được sự sanh diệt của cảm thọ. Rồi Như Lai đạt đến trạng thái không còn chấp thủ. Không còn chấp thủ thì chấp thủ chính là một mắt xích ở trong định lý sinh khởi, đó là Upadana. Chấp thủ là mắt xích ở trong định lý sinh khởi và không còn chấp thủ nữa. Tức là không còn chấp thủ nữa đấy. Và trong khi thực hành thiền thì bạn có thể thoát khỏi được sự chấp thủ. Làm sao để có thể thoát khỏi được sự chấp thủ như vậy? Khi mà bạn đã thoát khỏi sự chấp thủ thì sẽ không còn hữu, không còn sự sinh, không còn sự già chết. Làm sao có thể đạt được trạng thái không còn chấp thủ? Vì theo như lời tuyên bố này của Đức Thế Tôn, đó là chúng ta có thể thực hành thiền trên cảm thọ để thấy được sự sanh diệt của cảm thọ. Và khi mà đạt đến trạng thái không còn chấp thủ, tức là đạt đến quả vị thánh cao nhất là quả vị thánh A-la-hán. Trong việc thực hành thiền thì chúng ta cần phải trải qua nhiều bước khác nhau. Trước tiên là chúng ta cần phải thấy được cảm thọ, ví dụ như là thọ khổ, thọ lạc, rồi thọ xả. Sau đó thì chúng ta tiếp tục thực hành thiền và chúng ta sẽ đạt đến trạng thái là chúng ta không còn phân biệt các loại cảm thọ khác nhau nữa. Không còn phân biệt thọ khổ hay là thọ lạc hay là thọ xả, mà chỉ đơn thuần biết đó là cảm thọ mà thôi. Rồi quý vị tiếp tục thực hành thiền thì thiền sinh sẽ đạt đến trạng thái là thiền sinh thậm chí là không còn thấy cảm thọ nữa, mà chỉ thấy sự sanh diệt mà thôi. Thiền sinh không thể tìm thấy bất cứ cảm thọ nào mà chỉ thấy sự sanh lên và diệt đi mà thôi. Sanh lên và diệt đi cực kỳ nhanh, và thiền sinh tiếp tục phát triển sự sanh lên và diệt đi đấy nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, cho đến khi thiền sinh cảm thấy nhàm chán, ghét bỏ. Bởi vì sự sanh lên và diệt đi chính là khổ, chính là khổ đế. Và bởi vì thấy cái sự sanh lên này quá nhiều nên thiền sinh nhàm chán và ghét bỏ khổ. Rồi thiền sinh sẽ đạt đến trạng thái không còn sự sanh lên và diệt đi nữa. Khi thấy được sự không còn sự sanh lên và diệt đi nữa thì đó chính là sự chấm dứt khổ. Khi thiền sinh thấy được sự chấm dứt khổ lần thứ nhất thì đó là khi thiền sinh trở thành một bậc thánh nhập lưu. Khi thiền sinh thấy được sự chấm dứt khổ lần thứ hai thì thiền sinh đạt đến quả vị nhất lai. Và khi thiền sinh thấy sự chấm dứt khổ lần thứ ba thì thiền sinh đạt đến quả vị Anagami là thánh bất lai. Và khi thiền sinh thấy sự chấm dứt khổ lần thứ tư thì thiền sinh trở thành một bậc thánh A-la-hán. Và lúc này thiền sinh không còn chấp thủ nữa. Như lời tuyên bố của Đức Thế Tôn thì nhờ vào việc thực hành thiền trên cảm thọ thấy được sự sanh diệt của cảm thọ, và qua nhiều bước, nhiều thời gian thì cuối cùng là có thể đạt đến trạng thái không còn chấp thủ là quả vị A-la-hán. The second question, Sarah. Yes, okay. The second question is in Chulatana Sankhya Sutta Majjhima Nikaya. The Saka went up to the Buddha and said to him, "The Buddha, how do you briefly define a monk who is free through the ending of craving, who has reached the ultimate goal, ultimate end, and the ultimate sanctuary from the yoke, the ultimate spiritual life, the ultimate goal, and is best among gods and human?" The Buddha answered, "Saka, take a man who has heart, nothing is all insistent on, savi dhamma, nalan, abhinivesayati. When the man has heard that nothing is all insistent on, they directly know all things. They directly know all things, and they completely understand all things, when they experience
any kinds of feeling, pleasant, unpleasant, or neutral, they meditate, observing impermanence, dispassion, cessation, and letting go in those feelings. Meditating in this way, they don't grasp anything in the world. That is also the same as question. No grasping. They are not anorexia, not being anorexia. They personally become extinguished. They understand rebirth is ended. The spiritual journey has been complete. What had to be done has been done. There is nothing further for this place. This is for arahats. This explanation, Ms. Yaro explained this statement of the Buddha. They meditate here. The monk who nothing was directly known, completely understand all then they experience many kinds of feeling. When they experience any kinds of feeling, pleasant, unpleasant, or neutral, they meditate, observing impermanence, dispassion, cessation, and letting go in those feelings. They experience any kinds of feeling, and practice meditation. Because of practicing meditation, by observing impermanence, dispassion, cessation, and letting go in those feelings. Meditating in this way, they don't grasp anything in the world. They don't grasp anything in the world means the same answer. Grasping means upadana. Grasping means upadana. No upadana, no kamabhava, no jati. That is also understand rebirth is ended, no rebirth. It means no rebirth. No rebirth anymore. In this diagram, the fourth session, number 4 session, birth, old age, and death. In the number 4 session, birth, old age, and death, Sotapan has also birth. Sakadagam also, they have to rebirth. No? They have rebirth. Anagam also, they have rebirth. Arahat only. Yes. Anagam has to go in Brahma world, no? Brahma world. That's why only arahats. They have no rebirth. No rebirth means arahats. So by practicing meditation, they attain arahatships. No rebirth. Rebirth is ended. The spiritual journey has been complete. What had to be done has been done. There is nothing further for the place. Nothing place. No more place to go. No more place to go. No more place to be reborn. It means arahata magga. Attain arahata maggas by practicing meditation. So in short, only this paragraph is only about practice meditation, attain arahantship by practicing meditation. Here feeling meditation. Here feeling meditation by observing impermanence, dispassion, and cessation. So this is how to practice meditation also included there. No? Yes. Yeah, that's why no need to explain how to practice. I think so. So in short,
This paragraph is about how to practicing meditation on feeling and Oh, on attain feeling. arahantship. Or to attain arhatship, no? Yes. To attain arhatship. Yes, the same answer I have to get. At first, you have to practice meditation on pleasant, unpleasant, or neutral feeling. Before you may understand pleasant, unpleasant, or neutral feeling. Later on, you may see feeling only. When you practice meditation on feeling, you may see feeling only, and then you may see the arising and passing way of feeling, Later on, you may not see even the feeling. Arising and passing away are so quick. Wherever you see, you are seeing arising and passing away only. You cannot find any feeling. Arising and passing away only. At the times you are practicing meditation on arising and passing away only, so you have to spend for many years, many months, many years, many days, but depend on meditator. Some meditators are so bright, they may attain in short time. Normally, they have to spend for many years. As far as my knowledge is concerned, some meditators are practicing meditation for many years. At the time, they saw arising and passing away. Many years. After that, when it was, I really don't want to practice meditation. I really don't want to practice meditation because whenever I practice meditation on feeling, I see arising and passing away only. Arising and passing away only. I don't want to practice meditation. Disgust. And then become hate. After that, when he try as much as he can attain no arising and no disappearing, cessation of suffering for 4 times, no? At the time he attained hardships. At the time, No more rebirth. no more. Rebirth. Yes, no more rebirth. Rebirth is ended. The spiritual journey has been completed. What had to be done has been done. There is nothing further for this place. Nothing furthermore like that. Thank you so much, Yadav. Dạ, đây là một câu hỏi thứ hai của một vị thiền sinh ạ. Dạ, câu hỏi hơi dài một chút xíu, quý vị chịu khó lắng nghe nhé. Câu hỏi này liên quan đến một bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh là bài kinh số 37. Bài kinh tên là Chula Tanha Sankhya Sutta. Và trong bài kinh này thì kể về Thiên Chủ Sakka. Một lần thì Thiên Chủ Sakka đã đến Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nói một cách vắn tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo ái đoạn tận, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bực tối thắng giữa chư thiên và loài người? Và Đức Thế Tôn đã trả lời như sau: ở đây này Thiên Chủ, tỳ kheo được nghe như sau: tất cả pháp đều không đáng để chấp thủ. Này Thiên Chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau: tất cả pháp đều không đáng để bám chấp, vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ chi sanh đã tận,
phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, nói một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái đoạn tận, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bực tối thắng giữa chư thiên và loài người. Và vị thiền sinh này đã xin TRdos giải thích đoạn văn này, và đây là câu trả lời của Ngài Thiền Sư ạ. Ngài nói rằng là tóm tắt lại thì đoạn kinh này muốn nói là chúng ta cần thực hành thiền quan sát, cần phải hiểu rõ các pháp và thực hành thiền quan sát các cảm thọ, và nhờ vào việc thực hành thiền trên cảm thọ thì thiền sinh sẽ đạt đến quả vị A-la-hán. Và cái lời tuyên bố được nhắc đến ở trong đoạn kinh này, sanh đã tận. Sanh đã tận tức là không còn tái sanh nữa. Đó là ám chỉ cho một vị thánh A-la-hán. Bởi vì là ngay cả một bậc thánh nhập lưu vẫn còn tái sanh, cả bậc thánh nhất lai thì vẫn còn tái sanh, và đến bậc thánh bất lai thì vẫn còn tái sanh vào trong cõi Phạm Thiên. Chỉ có duy nhất bậc thánh A-la-hán là không còn tái sanh nữa. Nên là cái từ sanh đã tận ở đây thì muốn ám chỉ cho bậc thánh A-la-hán. Và tóm tắt lại thì đoạn kinh này muốn nói là chúng ta cần thực hành thiền để đạt đến quả vị A-la-hán. Và khi mà đạt đến quả vị A-la-hán nữa, đó thì sẽ không còn tái sanh nữa. Và sau đó thì Ngài nói rằng là về cái việc thực hành thiền quan sát cảm thọ thì chúng ta cũng cần giải thích tương tự như Ngài đã giải thích cho câu hỏi trước. Thì trong việc thực hành thiền quán cảm thọ, trước tiên là quý vị cần ghi nhận được cảm thọ. Thì đầu tiên thiền sinh ghi nhận thọ khổ, thọ lạc rồi thọ xả. Nhưng mà dần dần thiền sinh cứ thực hành thiền rồi thiền sinh sẽ đạt đến trạng thái là không còn phân biệt các loại cảm thọ khác nhau nữa, mà chỉ ghi nhận cảm thọ mà thôi. Và thậm chí là thiền sinh tiếp tục thực hành và thiền sinh sẽ đạt đến cái trạng thái là không còn thấy cảm thọ nữa. Thiền sinh không thể tìm thấy bất cứ cảm thọ nào mà chỉ thấy sự sanh lên và diệt đi mà thôi. Và thiền sinh tiếp tục phát triển sự sanh lên và diệt đi nhiều ngày, nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm. Và cái điều này thì cũng tùy thuộc vào thiền sinh. Một số thiền sinh thì rất là sáng chói và họ nhanh chóng đạt được sự thành tựu. Nhưng mà thông thường thì các thiền sinh thông thường là phải cần trải qua giai đoạn này nhiều năm. Và Ngài đã gặp nhiều thiền sinh như vậy. Họ quan sát sự sanh diệt trong rất nhiều năm. Bất cứ khi nào họ thực hành thiền thì họ chỉ thấy sự sanh lên và diệt đi mà thôi. Và họ cảm thấy rất chán nản, đến mức mà họ nói với thiền sư là họ không có muốn thực hành thiền nữa. Tại vì họ chỉ thấy khi thực hành thiền thì họ chỉ thấy sự sanh lên và diệt đi. Nhưng mà thiền sinh cần tiếp tục thực hành thiền, và thiền sinh sẽ đạt đến cái trạng thái là nhàm chán. Thiền sinh thấy cái sự sanh lên và diệt đi đó chỉ là khổ, và thiền sinh sẽ cảm thấy nhàm chán sự sanh lên và diệt đi. Và thiền sinh tiếp tục thực hành thiền, dù có nhàm chán đi chăng nữa thì thiền sinh cần tiếp tục thực hành thiền, và thiền sinh sẽ đạt đến trạng thái là không còn sự sanh lên và diệt đi nữa. Như Ngài cũng giải thích trong câu trả lời lần trước, thì khi thấy sự không còn sanh lên và diệt đi nữa thì đó chính là sự chấm dứt khổ. Và lần đầu tiên thấy được sự chấm dứt khổ là thiền sinh đạt đến quả vị nhập lưu. Lần thứ hai thấy sự chấm dứt khổ là đạt đến quả vị nhất lai. Lần thứ ba thấy sự chấm dứt khổ là đạt đến quả vị bất lai. Và lần thứ tư thấy sự chấm dứt khổ là đạt đến quả vị A-la-hán. Và đến lúc này, giống như lời tuyên bố của Đức Thế Tôn, thì một vị thánh A-la-hán sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm và sẽ không còn trở lui lại đời này nữa. No, now it's time is Do you over. Do you want the last question or not? Sorry? Do you want one more question or not? The last one question No, it depends on you, Sarah. depend on you. We stop here? Stop here is better, no? Yes, okay. Next day. Yes. But I have 3, 4, 5, 6, 7, 8. Many questions. And the 9. Oh, okay.
Okay, next time will be better, no? Yes, It's okay? sir. Okay. Thank you very much for so very kind and pleasant and noble explanation. Okay, may you be healthy, wealthy, and may you be free from all suffering and attain realization of Nibbana in this very life. Ngài cầu chúc cho quý vị được mạnh khỏe, thịnh vượng, thoát khỏi khổ đau và chứng ngộ được Niết Bàn ngay trong đời sống này ạ. Sadhu, sadhu, sadhu.